було неймовірно. І в дійсності Христос визволив нас для волі. Христос прийшов в цей світ для того, щоб нас звільнити. Він прийшов для того, щоб ми мали життя. І мали життя з подостатком. Він прийшов для того, щоб перетворити, як сказано в Ісаї 63 розділі, що Він перетворив, Він забрав цей сум, цей страх, який укутував і тримав людину, і щоб звільнити в'язнів і дати їм свободу. І це неймовірна річ, насправді, яку ми маємо сьогодні в Христі, який визволив нас для волі. І друга річ, про яку апостол Павло каже, він каже не тільки, що Христос нас визволив для волі, але Він так само поставив в нас волю для того, щоб ми жили в цій волі і не верталися знову в ярмо рабства. І рабство сьогодні в людини може бути будь-яке. Залежність алкогольна чи якась інша залежність від ігор чи від чого завгодно, від комп'ютера. Залежностей маса є в цьому світі. Але Христос дає нам визволення, Він дає справжнє життя, радісне життя. І це життя є в ньому. Амінь. Це короткий вступ. Давайте привітаємо пастора Кріса. Він вже є тут. That was great, Pastor Misha. That's almost exactly what I was going to share here. Чудово, пастор Михайло. Це майже те, про що я хотів би сьогодні ділитися. I've been cheating. I've been getting my messages from the pictures. Я вас дурив тут, і всі свої проповіді взяв з тих віршів тут на стінах. I'm sorry I'm late. I don't know why, but for some reason I thought we started at 7. Вибачте, я запізнився, я не знаю, що ми так рано починаємо. Просто він сказав 7 година. See, I had to blame somebody else. Мені треба когось іншого звинуватити. All right. Galatians chapter 5. Галатів 5. Oh. Galatians chapter 5. Галатів 5. And we had a great time this afternoon with the leaders. Чудовий час провели з лідерами. We had 20 Ukrainian men in this room. Мали 20 чоловіків українців. That are just either pastors or church planters or leaders. Або засновники церков, або лідери. And I was thinking, wow, we have such a great future in this country. Я подумав, так ми маємо велике майбутнє в цій країні. And it's just I'm so excited about what God's going to do. Дуже захоплений. In the next 10 years, 10-20 years. І дивлюся вперед на 10-20 років вперед. Next generation, that's what Наступне покоління, яке росте. Galatians chapter 5, verse 14. Галатів 5:14. For the whole law is fulfilled in one word. Бо весь закон в однім слові міститься. What's that? What is that one word? Яке це слово? Love. Любов. All right, let's back up to the previous verse, verse 13. Повернемось до попереднього вірша. 13. For you are called to freedom, brothers. Бо ви, браття, на волю покликані. What have we been called to? Ми до чого покликані? Freedom or bondage? Ярмо чи свобода? Right. Свобода. Freedom. Only do not use your freedom Але що ваша воля as an opportunity for the flesh. Не стала приводом догоджати тілу. Догоджати. Okay. Please. Yes. But through love. Але любов'ю. What? Служити. Що? Turn to your neighbor and say. Поверніться до свого сусіда і скажіть. I'm supposed to serve you in love. Я маю тобі служити любов'ю. Some of you here, some of you guys, дехто з вас тут did not do that. Не зробив цього. And I'm wondering. Я собі думаю. Do you have a conflict with that person next to you? Чи ви маєте якийсь, може, конфлікт з тою людиною, яка біля вас сидить? All right, come back. Come back up. Добре, повертайтесь сюди. Okay. I only said to say one sentence. That's all.
Одне речення тільки сказати треба. You've been called to freedom, brothers. Do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Ви покликані до волі і не використовуйте свою волю для того, щоб як нагоду для тіла. Listen to this. Послухайте це. I'm not going to speak long. Я довго не буду говорити. want to hear Pastor Shabeli. Хочу почути пастора Шабелі. Think of this with me this evening. Подумайте зі мною цього вечора. Charles Spurgeon, Чарльз Сперджен, great preacher, чудовий проповідник, great man of God, used mightily by God. великий Божий муж, якого Бог дивовижно використав. Even as a preacher, Навіть як проповідник. had his struggles. Він мав свою боротьбу, своє змагання. And I just read this recently from him. І нещодавно я прочитав від нього це. And I thought it encapsulated this verse, chapter 5, verse 14 of Galatians very well. І воно стосується цих віршів, які ми прочитали Галатів 5, 13-14. Listen to what Charles Spurgeon said. Послухайте, що сказав Чарльз Сперджен. When I thought that God was hard, Коли я думав, що Бог важкий, I found it easy to sin. або Бог жорстокий, строгий, для мене було легко грішити. When I thought that God was hard, I found it easy to sin. Коли я думав, що Бог є суворий, мені було легко грішити. But when I found God so kind, Але я, коли дізнався, що Бог такий добрий, so good, такий лагідний, so gracious, милосердний, so overflowing with compassion, він повний співчуття. I smote my chest, I beat my chest Я вдарив себе в груди, to think щоб подумати, that I could have ever rebelled against one who loved me so. що я ніколи не можу бунтувати проти того, хто так мене сильно полюбив. And that sought for my good. І воно послужило мені на добре. Charles Spurgeon, Чарльз Сперджен, when he understood the grace of God коли зрозумів Божу благодать in those areas that he struggled with, в тих ділянках свого життя, де він змагався з чимось, when he understood that grace, коли він зрозумів благодать, it broke something inside of him. воно зламало це, щось зламалося всередині нього, It broke something. щось поламалося. It broke the will of the flesh. Зламало волю плоті. It broke the opinion and the way of the flesh, of his flesh. Воно зламало ті всі думки, які йшли від плоті. Have you ever had so much grace revealed to you Чи ви коли-небудь переживали в своєму житті оце таке відкриття благодаті, великої благодаті? that you don't know why, but you were just broken? І ви не знаєте чому, але ви просто зламані в цьому And місці. you were just so broken. І ви дуже зламані. And you were just so amazed. І ви настільки здивовані. And you were so impacted І такий сильний вплив йде на вас. that you didn't even understand. І ви навіть не розумієте, що відбувається. Because when God created you, Тому що коли Бог створив вас, every one of us in this room, кожного з нас у цій кімнаті, He made us in a certain way, in such a way, Він так нас задумав, that when we would see the compassion and the grace of God, що коли ми бачимо співчуття Боже і благодать Його, it breaks something inside of us. щось всередині нас ламається. And it makes us so tender to the voice of God. І ми стаємо дуже чутливі до Божого голосу. And we become so sensitive to the Holy Spirit. Чутливі до Духа Святого. This is the mystery of the grace of God. Це таємниця благодаті Божої. There's two types of Christians today. Сьогодні є два типи християн. There's two types of Christians. Два типи християн. One type of Christian Один тип, who is just he's being so loved on by the grace of God. Це люди, яких залюбила благодать Божа. That they are just bathing in God's grace. Вони Bathing, swimming. Вони просто купаються в Божій благодаті. And they are enjoying it so much. І так насолоджуються нею. Yet they don't understand yet. Вони не все розуміють. The second half. Але друга The половина. second part. Друга That the половина. grace of God Божа благодать changes us змінює нас into the image of Christ. на образ Христа. Hudson Taylor, Hudson Taylor, when he, коли as an 18-year-old teenager, йому було 18 років, understood
зрозумів the grace of God in his life. Божу благодать у своєму житті. He writes in his autobiography У своїй автобіографії він that he was пише, so amazed at God's grace він настільки благословений цією that благодаттю. he laid out before the Lord on the floor, just before the Lord. Він просто перед Господом ліг на підлозі. And he said, God, І він сказав, Боже, give me some great calling, great way that I could дай serve мені you якийсь великий поклик, якийсь шлях, яким я міг би йти і поклонятись Тобі, for all служити. the grace that I have received. Через ту благодать, яку я отримав. Here, Надмір тої благодаті. Charles Spurgeon says the same thing. І Спержен говорить те саме. That when we understand the great grace that is towards us today in Acts chapter 4, Коли ми розуміємо ту благодать, яка нам відкрита, Дії 4 розділ, we are not searching for an opportunity for the flesh. ми тоді не шукаємо можливостей для своєї плоті. We are not looking for a way to live in the flesh. Ми не шукаємо, як то нам жити у плоті. Because there's such a sensitivity Тому що маємо таку чутливість, that anything that would be of the flesh and anything that would be of the old sin nature що все, що походить від плоті чи старої гріховної природи, would be so detestable to us, це слово, or so для нас воно таке очевидне it would be so terrible for us і жахливе для нас. that for us to make an opportunity for the flesh І для нас оце і є зробити таку нагоду для would not плоті. only break our heart, І воно ламає наше серце but also God's heart. і Боже серце. I just want to finish with this, Хочу завершити цим. that when someone, Коли хтось, and this is, I've seen this happen in relationships, I've seen this hurt churches, я бачу, як це стається у взаєминах, це шкодить I've церкві. seen this happen, Я бачу, як це відбувається. maybe someone is new in the Lord, Може хтось із вас новий в Господі, and they are enjoying this grace message, і ви насолоджуєтесь проповіддю благодаті. but when there comes a conflict, Але коли підходить до конфлікту, and something that is being brought in, the cross is being brought into their relationship, і надходить хрест у ці стосунки, and it causes a reaction, воно спричиняє реакцію at that point, в цей they момент. react І відбувається реакція in anger і гнів, or whatever it may be, або immaturity. щось таке, якась незрілість. When that happens, Коли це стається, maturity responds this way, зрілість реагує так, that I am called to freedom, що я покликаний до свободи, freedom from my sin, свободи від мого freedom гріха, from my personality, від моєї особистості, freedom from my past, волі від мого минулого, freedom from my opinions, свободи від моїх About that person. думок, точок зору. and as a mature believer, as a mature Christian, І як зрілий in християнин, the grace of віруючий, God, I am called який чує Божий голос, я to serve покликаний that person служити цій in людині love. в любові. And what will happen eventually? І що станеться врешті? We don't need to worry about that other person's immaturity, Нам не потрібно переживати за незрілість тої особи. because in time, Тому що з часом life життя and God і Бог will reach into that person's life, досягнуть її життя. and through a crisis, І криза, через кризу bring a process. буде процес. And that is why we can suffer Ось тому ми можемо страждати, when someone is living in the opportunity of the flesh. And I just say this коли because хтось живе в тих нагодах, реалізовує ті нагоди для плоті. I just say this because I know most of you here. I know just about all of you here. І я знаю всіх вас, я це кажу якби від себе, від щирого And I know that серця. sometimes people face these kinds of situations Я знаю, іноді люди стикаються з такими ситуаціями, where because of somebody else's immaturity, тому що чиясь незрілість, we are tempted to react через неї ми спокушувані реагувати and say, неправильно why is that person taking advantage of the grace of God? і казати, а чого це ця людина користає з Божої благодаті? Because eventually, Тому що врешті, if we leave them to God, якщо ми їх просто полишимо на Бога, eventually God gets a hold of that person врешті Бог візьметься за цю людину
and begins to bring them to the cross. і приведе їх до Христа. Someone could leave a church, Хтось може покинути someone церкву, could leave a marriage, хтось може розлучитися у подружжі, someone could leave a country хтось може покинути because країну. of something that the cross is trying to work into their life. Але Хрест намагається працювати в їхньому житті. No, because the cross is trying to work something into their life, into their marriage. Тому що Бог через Хрест хоче чогось досягти в їхньому житті. They can run from that. They can run from А вони that. тікають від цього. If they run from it, Вони тікають від цього. don't worry, Якщо вони це роблять, не переживайте. because the cross chases them. Просто довірте їх Ісусові. The cross will chase them, Хрест їх дожене. and God will get a hold of them Бог їх дістане. in another marriage, І що подружжя? in another country, Чи в іншій країні, в іншому подружжі, в іншій країні, в іншій ситуації. because God knows how to get a hold of people. Тому що Бог знає, як мати справу з людьми. And just with this closing thought here, І на завершення така думка. when the grace of God gets a hold of us, Коли благодать Божа досягає нас, we realize that we are no longer our own. ми знаємо, ми тоді усвідомлюємо, що ми тепер не свої, не собі належимо. And something else takes over in our life, and that's the love of Christ. І щось бере контроль над нашим життям, і це любов Христа. It's a vision Це бачення for other people, досягати інших людей, for our neighbor. наших сусідів. It's a vision for our city, for our neighborhood. Бачення для нашого міста, околиці, It's a vision де ми живемо. it's a vision that goes beyond my culture and my language and my nationality. Це так само бачення, яке перевершує мою культуру, мою національність чи мою країну. And we can see the love of God. І ми можемо бачити Божу любов. And live in maturity. І жити у зрілості. That's very powerful. Це має велику силу. And not an opportunity for the flesh. І не шукати нагод для плоті. Amen. Just a couple of words here for the introduction. Декілька Let's bow our слів heads. на вступ сьогодні. Let's bow our heads and pray. І похилимо наші голови, щоб Father, помолитися. thank you for this time together. Отче, дякуємо тобі за цей час. Thank you for this evening. Дякуємо за цей Thank you for вечір. each person that's here. Та кожну людину, яка тут. Pray, Lord, that your word would have its free course. That your word would have its way. Я просимо, щоб Твоє слово проклало свій шлях In us tonight. в нас In Jesus' сьогодні. name. В ім'я Ісуса. Амінь.